I'm Beryl, and this week we're looking at desserts, or puddings, or sweets, whatever you call it. It is non-savory food week. Yay! The world was not always addicted to sugar. In fact, the original sweeteners were honey and dried fruit. But then we got sugarcane. Sugarcane is actually originally from New Guinea, but the plant made its way to India, and there, at around 100 AD, are the first instances of sugar refinement. The crop spread to the Middle East and China rather quickly, but it didn't get to Europe until around the 12th century, and it really only got there because of colonization. My dog smells the donut. I'm recording! Hey! There's a lot happening right now. Since then, sugar has taken on many, many forms. Ice cream. Cake. Perfect French, tiny, expensive cookies. Chocolate. Jello. It's good. There is a lot out there. There's no way that I could cover it all. I mean, at least not in a video like I make. I'd be out here forever. It'd be delicious though. But I chose desserts that I thought were interesting and that maybe you hadn't heard of before. Because we're all curious people, right? I spoke to 7 people in 7 countries to see what desserts were like around the world. So this is the dessert episode. In making this episode, I decided 2 things. 1, I'm not gonna do instant desserts, so nothing from a box. Sorry, Betty Crocker. And 2, I wanted the desserts to have a connection to the culture that we were in. Sorry, one last thing before we start the video. I know that I could only cover 7, and I'm sure that I missed some amazing desserts out there. So let me know in the comments where you're from and what the best dessert from your country is, because I am super interested, and I bet other people are too. My future self thanks you. Okay, let's start the video. Yo me dedico a vender dulces desde que tengo 16 años de edad. Es muy colombiano que debería conocerse a nivel mundial. الكنافة حلو كتير قديم، تقريباً اجى على لبنان بالسنة 1940. في مزيج من طعمة المالح تبع الجبنة والحلو تبع القطر. Çok eski bir semttir bizim burası. Cihangir olarak geçer. İstanbul'un geliyorlar burada. Biz de o istediği damak tadını bulmak için gelip ikramda bulunuyoruz burada. Gajar halwa is not difficult to make. It's quite a basic sweet found in Indian households. The red carrots particularly are quite sweet by themselves. So it's a sweet dish with a nice crunch of nuts to it. Bob tro dwi'n pobi bara brith, mae'r arogl allan o'r popty yn fatgoffa fi o fy mhen tyndod pan oedd nain yn pobi bara brith yn ei phopty hi. Le gâteau à la broche, il se fabrique en Aveyron et dans les Pyrénées. Ce gâteau, il fait 70 cm et il pèse de 5 à 6 kg en fonction de la pâte et de l'humidité et du feu. Wagashi は甘さを控えております。これがやはり、日本文化の中で和菓子が発達した一番大きな原因だと思います。Okay, let's begin. So, first up, a dessert from Turkey that leads with a non-traditional ingredient, chicken. Bir yemek yemiştir dışarıda. Bizim de bu semtimizde diyorlar ki buradan bir tatlı yiyelim. Bir tavuk göğsü yiyelim. Benim ismim Mahmut Tak. Burası şu andaki bulunmuş olduğumuz mekan Özkonak Muhallebicisi. Tavuk göğsü, bu çok eskiye dayanıyor. Yani Osmanlı dönemine belki bir tavuk göğsü başlı başınca bir zahmetli iştir. Ama tavuk göğsü yapma süresi en azından 1 saati, 1,5 saati buluyor. Ne kadar bize kolay değil bu. Ateş karşısındasın. Onu yapan o arkadaş, onun sütü böyle yakmadan, eğer ki bir dibine tutturursan, ne yaparsan yap, o süt kokusu, yanık kokusu, o senin yapmış olduğun güzelin tavuk göğsünün, sütlacının, o süt kokusu, kaşığı da aldığın zaman böyle damak tadın yapıyorsun böyle, diyorsun ya bak
Ne kadar güzel. Tavuğu da hissedemiyorsun içinde ama güzel bir besin kaynağı bu ya. Bunu müşteri bize çok güzel, elinize sağlık dediği zaman biz de mutlu oluyoruz. Neden? Var gücümüzle severek yapıyoruz. Tavuk göğsü yemez olur mu? İlk önce ben bakacağım ona. Tabii, seviyorum. Seviyorum tabii. Bizim şeyimiz bu. Aşkımız. I saw this dessert on Great British Bake Off and was totally intrigued. Did not disappoint. Mae bara brith yn cael ei gyfieithu mewn I Saesneg speckled bread. Brith ydy'r hen air Gymraeg am speckled. Enw fi yw Gwyneth, a dwi'n byw yn Teddington yn Aml Llundain, ond dwi'n enedigol o Gymru. Mae yn edrych fel torth o fara, ond mae yna flas melys arno fo. Dio ddim yn anodd I wneud, dim ond mam bach o baratoi yn noson gynt. Bara brith, mae bara brith fel torth. Melys gyda siwgr, a ffrwythau a speis yna fo yn gwneud iddo fo yn flasus iawn. Peth mwyaf anodd am wneud bara brith ydy cael y cysondeb yn iawn ar y diwedd, ddim yn rhy sych ac ddim yn rhy lub. Yn draddodiadol, roedd bara brith yn cael ei wneud ar ddiwrnod pobi bara gan ychwanegu siwgr a speis a ffrwythau sych i'r dwys. Yn arferol, ysa'n bita fo'n oer gyda mamryn bach o fenyn wedi deulu dros fo, ond y ffordd gorau ydy'n syth allan o'r popdi, torri sleisen a rhoi y menyn I doddi arno fo. Mae'r blasus fwyaf yn dod allan o'r speis sydd yn y gacen. Da ni'n mwynhau tamad y gacen yma gyda panad y de, bob hyn yn hyn. Fy nain ni gael ei ddangos I mi y rysaint am bara brith. Mae bita bara brith yn fatgoffa fi o'n hyntyndod, bob to dwi'n cymryd tamad. In Colombia, this dessert has a deep-rooted history with not only the city, but the people who make it. Este dulce se llama la alegría. Es uno de los más tradicionales que tengo acá. Con la panela, con el coco. Se llama la alegría porque significa la libertad de nosotros los palenqueros. Mi nombre es Everlinda Salgado Herrera y soy palenquera. Yo me dedico a la venta de dulces, dulces típicos como las cocadas, alegría, caballito. A la hora de las cocadas. Acérquense mis amores, tengo de diferentes sabores. Palenque es el primer pueblo que se liberó de esos esclavos. Mi mamá, mi abuela, que los afrodescendientes de nosotros, en el tiempo de la esclavitud, eso era como el millo, era como el desperdicio de lo que quedaba de los grandes, de la gente, de los patrones de ellos. Eso, entonces, eso lo agarraban ellos para hacer la mazamorra. Para mí es muy importante la historia de mi pueblo porque significa la libertad de todos nosotros, los palenqueros, los negros africanos. Estoy orgullosa de ser palenquera. I chose this dessert from Japan because it is made out of something that I would not consider a dessert: beans. 日本の食材を使った日本古来の伝統的なお菓子です。和菓子の和は日本を意味します。お菓子はスイーツを意味します。私の名前は福島敏夫です。私は福島慎太郎です。6代目の経営者です。白あんに、牛皮を混ぜてよく練る練り切ったお菓子と、そういう意味ですね。かなりの集中力を持って手早く作業することがこの和菓子を製造するにあたってとても大切なことでございます。甘さを少なくすることによって素材の美味しさ、小豆の美味しさ、手棒豆の白あんの美味しさ、こういったものが生きてきます。緑茶と合うお菓子、季節の折々にどんどんこの種類が変わっていきます。やはりお菓子ですからまずは美味しさを追求します。とともに美しさ。Whenever I'm in India, this is what I ask for after dinner. The carrots here work perfectly in the dessert. Gajar ka halwa is made out of the things that you usually find in your kitchen. My name is Anar. I live in Gujarat, India. This recipe was taught to me by my mother-in-law
Her recipe of gajar ka halwa is really loved by all our family and friends. Gajar is like carrots and halwa is like a pudding made with wheat flour, semolina, another vegetable. Gajar ka halwa is cooked grated carrots in milk or cream and then sweeten it with sugar. The red carrots particularly are quite sweet by themselves, so the amount of sugar that you put in this dish is quite subjective. Nuts are fried, nuts are added to it, raisins are added to it. That's how a halwa or a gajar ka halwa is made. This is usually eaten during special occasions, but during winters people prefer to eat it daily as a dessert. It can be even eaten with ice cream during summers, so it is very rich in taste. It has a good flavor of carrots and cardamom, and nut gives it a very nice crunch. So it's a very universal dish, very appealing to the taste and simple to eat and cook. This dessert from Lebanon actually makes my mouth water just thinking about how good it tastes. الكنافة هو حلو بناكله بحيالله وقت بالنهار. إجمالاً الكنافة نحن بالعائلة بناكلها كل أحد على الترويقة. اسمي ندى عقيقي، عايشة بعرمول كسروان، واسم الحلو اليوم رح نعمله كنافة بجبن. الكنافة هو حلو عربي، هو عبارة عن سميد مطبوخ وتوست طري وجبنة موتزاريلا أو جبنة الكنافة وبالآخر قطر. طعمة الكنافة طيبة لا، وهي مزيج من طعمة الجبنة والقطر والعجينة المقرمشة. هي ما فيها أي صعوبة، بس بدها انتباه على الخبز أكتر شي. أكتر شي بحبه هي لما تطلع الكنافة من الفرن سخنة ونحط عليها القطر وريحة المزهر بالورد تعبي البيت كله. أنا بحب كتير الحلو، عندي ضعف عليه بقى. أنا هيدا الحلو مميز عندي لا. And finally, we end with a cake that's cooked over an open fire and looks nothing like a cake. Je m'appelle Joseph Lost et je suis le président de la confrérie du gâteau à la broche d'Arro. Bien, l'histoire du gâteau à la broche, le peu qu'on en connaît, ce sont les soldats de Napoléon, il y a environ 200 ans, qui ont ramené ça de leur retraite de Russie. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de recette, peut-être qu'à l'époque les gens transmettaient beaucoup moins, ils transmettaient surtout d'une façon orale. J'ai appris la recette en regardant nos anciens préparer ce gâteau. Cette tradition perdure depuis 200 ans parce que le gâteau à la broche est devenu le gâteau incontournable de toutes les fêtes de famille. Il n'y a pas un baptême, il n'y a pas un mariage, un départ à la retraite sans ce gâteau sur la table. Nous faisons des gâteaux de 120 œufs. Il nous faut 3 kg de beurre, 3 kg de sucre, 3 kg de farine, 2 litres de rhum et un grand verre de Ricard. Après, on peut le parfumer, soit certains le parfument au citron, à la vanille ou au sucre vanillé tout au moins. Certains rajoutent de la poudre d'amande. Pour faire ce gâteau, il faut pratiquement 4 et presque 5 heures parce qu'il faut 1 heure pour chauffer le moule. Pendant ce temps, l'autre personne prépare la pâte. Au bout d'1 heure, nous commençons à passer des couches de pâte, des couches successives. La partie la plus compliquée pour le gâteau à la broche, c'est de le démouler sans le casser. Pour moi, mon grand plaisir, c'est de faire goûter le gâteau à la broche. I think desserts are an amazing way to explore a country, because if you're not totally down with trying the main parts of the cuisine, maybe you're not the most adventurous eater, desserts are a really safe place to go. Plus, they're usually utilizing a lot of local ingredients and flavors, so you're still totally getting a taste and a sense of where you are. Which is great. Desserts look good, and they make you feel good, and they taste really good. So yeah, I don't know. This has been a great week. I liked it. عندي شغف بالطبخ لأنه هيدي بالنسبة إلي طريقة تأجمع عائلتي وأصحابي وناكل كلنا سوا وننبسط. 季節の移ろいが鮮やかで見事です。これをお菓子として表現するのが私たちの仕事だと思っています。いい方向に向かっていくと、これを目指しています。Me siento llena de alegría, me siento contenta porque a través de estos dulces que preparo
que aprendí de mi madre, de mi abuela. Así estoy conservando la tradición de Palenque San Basilio, mi pueblo. Severek ailece yaptığımız zaman bu döneme kadar kaldık. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Y peth gorau am bobi bara brith ydy'r atgofion dwi'n cael o'n Mhlentandod ac fy ngwlad gwreiddiol, sef Cymru. Je sens bien sûr de la joie en fabriquant ce gâteau parce qu'on a l'impression de transmettre quelque chose, une certaine valeur à tous nos jeunes ainsi qu'à tous les gens qui viennent nous visiter. Because this dessert is special, you enjoy eating it with the family.